Okay. So here today we will learn 3D printing. What is meant by 3D printing and okay. What is meant by 3D printing and what are the different types of the 3D printings are available in the market? Okay. So basically one thing 3D printing ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಇದನ್ನದಾವ ಅಂದ್ರೆ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನದಾವ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ ಕಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ additive manufacturing, we call it as a what? Additive manufacturing. So this is one of the type of advanced manufacturing. There are so many processes are there. As already you are aware about it and I have taught you that there are different type of manufacturing process. In that conventional and non-conventional are the two types. Okay. In the conventional you are having lathe machine, CNC machine, VMC machine and other machines are conventional machines. Whatever you have till now basically in the basic labs whatever you have utilized utilize ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು conventional manufacturing process those are. But in the advanced manufacturing or non-conventional we call them as a non-conventional. Okay, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಒಳಗೆ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ಗೆ ಅದು ನೆನಪು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಳೆ 10 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಈಸಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು USM, EDM, LBM ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅದಾವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಅದಾವು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಏನು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದಾವು ಏನೇನು ಅದಾವು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಆ ಡಿಶ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ and what quantity of the ingredient they have added. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಡಿಶ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎನಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ process in the advanced manufacturing, mostly every machine the process parameters are very much important. So process parameters are different for the different materials you are setting. You have to make the settings for that. Okay, so that is the one thing about the conventional, non-conventional, and basically it is called as additive manufacturing. In the additive manufacturing you are having solid, then fuse deposit modeling, and then you are having selective laser sintering, stereolithography. These are the types, subcategories in the additive manufacturing. Okay, additive manufacturing means what? Or in the additive manufacturing we are adding the materials. What we are doing? We are adding the material. Means in the general process we are preparing the casting. ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಕ್ಕೋತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ we are going to add the material. ಈಗ ನೀವು CNC ಲೇತ್ ಮಷೀನ್ ಮೇಲೆ ಟೂಲ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೆಗಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ. And in the additive manufacturing exactly reverse. You are not preparing this casting. You are preparing the material by adding the material layer by layer. If anyone asks you what is meant by additive manufacturing or what is meant by 3D printing, it is called as you have to answer only one word, that is
It is addition of the material layer by layer and preparing the component. That is one thing. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತೈತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತೈತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋದ ನಂತರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as 3D printing. That is called as what? 3D printing. ಎಲ್ಲ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಜನರಲಿ ಅವೆಲ್ಲ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಂಗೆ ಆಗೈತೆ ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಟೀರಿಯೋಲಿಥೋಗ್ರಫಿ ಒಳಗೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇರೆ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ we are melting the material and adding it layer by layer. So here you can see these are the three axes 1, 2 and 3 axis. ಇದು 3 axis ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರಲಿ ಏನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದಂಥ ಶೇಪ್ ಅದೇ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಈಗ ನೀವು ಲೇತ್ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಗ ನಂದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಐಜಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಡಿಯಾದಾಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ CNC ಮಷಿನ್ ಮೇಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತೆ ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಮಷಿನ್ ನಮಗೆ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಗೆ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರಿಂದ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ವೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ 3D printing, stereolithography and selective laser sintering, we can make that one more lighter than compared to what? More lightweight compared to what? Other manufacturing process. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? Because here we are preparing the structure. ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಒನ್ ಲೇಟರ್ when we start this machine. So because of that, internally it will be not filled completely. Only structure will be prepared. Because of that, weight will be reduced and lightweight components will be manufactured. So adukku ಏನು ಈಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ in the NASA in the what you just a few months back Chandrayaan mission. In the Chandrayaan mission they have utilized so many components. So to lift that whatever the project is there, or that satellite or other parts whatever are there, to lift that one you require so much of energy. Okay, rocket has to carry so much of fuel. If we reduce, if any possibilities are there, with those possibilities if we reduce the weight, then we require the less fuel, or else the same fuel we can utilize for the other applications and within the ಈಗ ನೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದನು ಹೋಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದನು ಹೋಗಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾದವರು ನಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾದವ್ರದ್ದು ಲೂನಾ 21 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. I am correct, it is Luna 21 it is. So unfortunately that crashed on the moon just before landing. So why it crashed? So there may be a technical problem whatever it is there, but they took just 4 days to reach on the moon, but India took around 1 month. Why that is the difference? Because we ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಿ ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ತಿರುಗಬೇಕು. 4, 5, 6 ರೌಂಡ್ ತಿರುಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಚಲ್ತೈತೆ ಅದು. ಇದನ್ನ ಏನಿರ್ತೈತಿ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತೇವೆ.
ಕುಂಪನ ಏನಂತಾರೆ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಕುಂಪನ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ತಿರುಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದ್ರಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಹೊರಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನೈತಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ತಿರುಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ರಷ್ಯಾದ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಹೋತು ಎರಡು ಅಥವಾ 3 ರೌಂಡ್ ತೆಗಿತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಫ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ದಟ್ ವಿತ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅವ್ರು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ದೂಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪೇಲೋಡ್ ಇಸ್ ದರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅದರ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ಮೆಥಡ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ವೇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ಲೇನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಳಿತೈತಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಬಟ್ we can reduce the weight and as well as quality also will be improved and finishing quality also will be improved. Some disadvantages are there right now, some researchers are going on ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಡೆದವು, ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅದಾವು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ you will be finding that so many companies will be utilizing these techniques, 3D printing. Right now there are less companies which are utilizing this. Basically 3D printing agli, advanced manufacturing, USM, EDM, LBM, such manufacturing processes are utilized by companies which are manufacturing some costliest component like semiconductors and all, even micro mobiles ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಾವು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಮ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್, ಅವು ಎಲ್ಲ ಸೆವರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅವು ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ 3 axes we are having. Okay, first of all we need to create the model. You have to create the model in any modeling software. Either you create in the solid edge, either you create in the what you can create that in the CATIA, you can create that one in the FreeCAD, or else you can create in the SolidWorks, any software. In the any software you can create it. After creating the model, you have to save that file. While saving when you are saving, you are going to save that file, you have to save that one to the .stl file. In the which file format? .stl. ಸೇವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳ್ತೈತಿ, ಸೇವ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಕೇಳ್ತೈತಿ, ಏನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದೇರ್ .stl ಫೈಲ್. ಏನು ಮಾಡೆಲ್ ನೀವು ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು .stl ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಫೈಲ್ನ STL ಫೈಲ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇತರದಂತೇಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಏನಿರ್ತಿದ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಹಂಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ದಟ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. Okay, you have to copy that one into the Creality software. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಸಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ PLA ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಟ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕಂತಾರೆ. ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಏನಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
So here this is a filament. So this will be consumed by this nozzle. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋಲರ್ ಅದಾವೆ, ಇದು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡೆಲ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿನೇ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಜಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಜಲ್ ಐತಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್. So here you can see that one. There is a nozzle. ಓಕೆ, ಆ ನೋಜಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಈ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆ ನಮ್ಮ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ it will heat this one and as well as nozzle at the 25 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. 260 degrees Celsius nozzle and 25 degrees Celsius bed ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ it will going to heat this bed and then bed will move according to your bed as well as your nozzle will move according to that one. layer by layer material ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ವರ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಏನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಷನ್ ನಿಮ್ದೇನು ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಈ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ನ್ಯೂವರ್ ಎಂಡರ್ 3 ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡೆಲ್ ಐತೆ ನಿಮ್ದು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇನು .stl ಫೈಲ್ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. STL ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೀರೋಲಿಥೋಗ್ರಾಫಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೀರೋಲಿಥೋಗ್ರಾಫಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. .stl ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫೈಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ. .stl ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಟೀರೋಲಿಥೋಗ್ರಾಫಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ. .stl ಬರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟೀರೋಲಿಥೋಗ್ರಾಫಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್. Then here you have to open that file. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಓಪನ್ ಅಂತ ಅನ್ರಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಂಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ .stl. ದೆನ್ ಲೆಟರ್ ದಟ್ ಫೈಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. Okay, then after importing you can change its size ratio. You can change size ratio. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಐತಲ್ಲ, ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 100%. ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 100%. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್, if you want to reduce that one, you can reduce or increase that one size. Okay, here you can select that one. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ y direction, that is, so y is this one. if I want to change that one, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಐ ಆಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು 50% ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ 100 50 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ 50%. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, reduced 50% reduced also. So here you can see that other parameters also reduced according to that one. You can reduce or increase that one. If you are preparing small model and if you want to make that one larger one, same model if you want to increase, okay, you can increase that one. ಈಗ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡೋರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡೆಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್
Here you can move that one here and there, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then you can rotate that one. ಯಾಕಂದರೆ position, you have to set the proper position. Now it is correct position because in the same position you will be keeping on this one. ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಬರೋದು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೋಟೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ you can mirror some, if you have created half portion, you can mirror that one. Okay, then some other parameters are there, you can give that one. Then later here you can see here these parameters are important. Okay, the shell quality means internal ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಅದು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಶೆಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಯೂಶ್ವಲಿ ದೀಸ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ದ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಮ್ಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಟಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಟಲ್ ವಿತ್ ದ 3D printing, or this if I want to create this cap, okay, same cap if I want to create, here there is a thickness something, okay, ಈ thickness ಅಂದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಮ wall thickness. This is what wall thickness that you will be giving. Okay, then bottom thickness, this bottom thickness, then top layer and other bottom thickness again there it is. Okay, then infill means if you are creating the structure means internal, suppose if the thickness is this much and if you are creating here some structure, so how in the what way that it has to be filled, in what design it has to be filled. So here 30% you are filling means remaining space will be blank. बाकी बचा हुआ स्पेस क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, और उतना ही भरेगा वो अंदर मटेरियल, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा. एंड इट राइट नाउ इट हैज बीन गिवन क्यूबिक. ओके, everything you are getting here, information whatever it is there you are getting here, you can read that one. Okay, here now cubic structure is there, you can change that one, triangular, zigzag, different types you can select that one. Okay, then material, what type of material you are selecting, speed, feed, whatever the feed of the material is there, that these are right now it has been set all standard we have set here, so no need to change that one. Only we have to give this infill, that is of 30%, 20%, 50%, what it is there you have to give. And then later there are so many other parameters. After giving that, okay, you have to save this one. Save, after saving you have to say it as slice. After slicing it will be showing, if you see the preview, so this is how the model will be created. So this is the specified area, उसको इतना specified area अदर चाहिए. ये रेड कलर मार्क जो दिख रहा है ना, ಅದು ಏನು ಅದು ಅದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬೆಡ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. Okay, after that you can save this one. So to save, just you have to save this one, you have to give the proper name. Now it will be generating G code file. These are the what? G codes. Already you have studied in the CNC, VMC. Same codes it will be preparing, but somewhat changes are there. Some standards are there for that one. According to that it will be changing. These are called G codes. Okay. And then you have to click this save. That is your work. This will be completing. Already I have saved that one. So here if I reduce this speed, okay, direct you can connect that one with the help of some cables and all facilities are there. After that you have to copy that file and you have to insert that memory here. If I copy this one with this memory card, I have to insert that one here. There is a slot in that you can insert. Some other facilities also have been given, you can utilize that also. So now what size I can prepare? I can prepare only of this much size. It is around 200 to 200 mm bed size is there. That much size only I can prepare. In the exam also, if the question has been asked regarding this one, you prepare the model and write something about that one. So you are having more marks for the preparing the model, no doubt. Model ready ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನೋಡೋ ಅದಕ್ಕೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್
ನೀವು ಇದ್ರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಇನ್ಫಿಲ್ ಎಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಎಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಈಗ ನೋಜಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದರ ನಂತರ ಬೆಡ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಟ್ರೈ ದೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, so this much size we are preparing. First of all, we have to clean this surface. We are having some tool for this one. With the help of that, we have to clean this surface. After cleaning, check whether all the components are working properly. Okay, clean the nozzle. In front of the nozzle, you may find some small particle. It has been sticked. ಅದು ಮೆತ್ ಕೂತಿರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಇದನ್ನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾದರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಸ್ಟ್ ಅದು ಏನರ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಂದರೆ, ಅದು ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, there are many chances that the component will fail at that point. And so that has to be taken precaution. And after the completion of this job, you have to inspect that one with any crack or any other defects are there. You have to check that one, porosity or a crack. Porosity will be not there, but usually cracks will be there. So what are the different methods to check the crack? There is a magnetic test. You can check with the ultrasound test. You can do dye penetration test also. We can do. Mostly that's why they have also asked the question regarding that one. What are the especially what process are preferred for inspecting the 3D printing ಇಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. You have to say that when you can use the ultrasonic test, and then you can use the dye penetration. Dye penetration is mostly it is used. Okay, already videos are there, you can go and check that one. I have explained regarding the dye penetration also. You can check that one. Now let us see this. Let us start this one machine. Okay, here you can see this one. Control panel is there. So give me the control. So here you can see this one, nozzle temperature it is showing. It is showing the bed temperature. Okay. Here you can see this one. I am inserting the memory card here. So you have to check properly while inserting. You should not apply the more force. ಭಾಳ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೌಕಾಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಏನಾರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಸೆಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ನ್ಯೂವರ್ ರೆಂಡರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಟಿ ಎಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಿ ಎಫ್ ಕಾರ್ಡ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ memory card. So you have to click on that one. Here there are parts. Okay, flange part is there here already, what we have copied now. Okay, screw is there. Okay, right now we have copied those parts. So here are those parts. So right now we are seeing about the flange. So let us check about the flange here. Okay, so you have to click that one, and next you have to click on the print. Now it will hit the bed first of all.
it will hit the nozzle, bed and nozzle. So here you can see this one, it is hitting. Bed will hit up to the 60 degrees Celsius. So it is right now 27, up to 60 it will going to hit. And here it is 26. It will show you at what degree Celsius it will going to hit. So here you can see that one, bed nozzle is hitting up to the 200 degrees Celsius. Right now bed has been heated up to the 60 degrees Celsius. Now nozzle will hit up to the 200 degrees Celsius. Now it is right now how much it is? 91, 93. Okay, extruder. This is called as extruder. That whatever the nozzle is there, that is called as what? Extruder. Here it is. It is called as extruder. Okay, you can. So this is used for cleaning or removing that after finish. Once the job is completed, you can remove with the help of this one, or to clean this one. One of the cutter they will give. With the help of that cutter, you have to cut this one, or some, if anything it is at the nozzle, you have to cut with that one. So here you can see that one. Now this filament is coming. So you have to cut this one initially with the help of cutter, because this is the reason because of which discontinuity may occur. So you can see this one, it is very thin, it is. Initial stage ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ ತಗೋ. It is around 200 degrees Celsius. You should not touch that one nozzle. ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೀಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. Okay, here you can see now. So here sensor will automatic offsetting it will going to take. Bed size it will going to check. There is no need of giving manually offsetting that bed and all. Okay, it will check that size. Okay, now it is reduced size. So outer layer ready ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ. So what is the disadvantage of this process? ಇದು ಸ್ಲೋ ಐತೆ, ಅದರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ ನಾವು ಆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಅವು ಇದನ್ನು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದೊಳಗೆ ಅದು ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದು ನೋಝಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹಂಗೆ ಬ್ಲರ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ತೋರಿಸೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಶಾರ್ಪ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಲೇಯರ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸೆಟಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೂ ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು 2 mm ಆಗಲಿ 1 mm ಆಗಲಿ 0.5 mm ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟು ತೆಳಗಿನ ಲೇಯರ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಬಾಟಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಡೈಗೋನಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೈತಿ.
ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತದ ಡಯಾಗೋನಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಂಟೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಳಗಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಏನೋ ನಾವು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇದನ್ನು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟೈತಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇನು ನೋಡೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟೈತಿಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಈಗ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಂಜಿನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ rocket engines or other, wherever we are utilizing the engines or some in the space and all. So after completing this, finally we have to inspect this product for the crack and other any defects. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದು ಮುಗಿದೈತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿವ್ ಸಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಭಾಳ ತನಕ ಅದು ಲೈಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಟ್ ದಟ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ nozzle. Here you can see this one. After finishing, it will come and stop at the proper position. So now you can remove this one. Ille ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನು ಲೈಟ್ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ this gap has been formed here. So such a discontinuity you can find. Okay, this now you have to take away this one. Here you can see this one. So this is the final finished product what we have seen on the designed in the solid edge and printed with the 3D printing process. Okay, this is the final product. So these are the some defects what you can see here. Okay, and this is because of the interruption in the power supply. So here you can see this one, there is a crack. There is a crack in between this one. Right now here you can so it is not here you can see this one, there is a crack in between this one. That is because of the power interruption. Okay, such cases you can observe. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಅದು ಲೈಟ್ ಹೋತು ನೋಡೋಕೆ ಸಿಕ್ತು, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಈಗ ಸದ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಏಜ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗವಾಗ, ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ majorly we have to detect these cracks only. Okay, so thank you for watching the video. Subscribe the channel. Please do share the video with your friends.